Su verdadera historia de Tennessee. Mi hijo y mi nuera me dejaron en el aeropuerto sin dinero. No tenían idea de que me dirigía a ver a mi abogado. ¿Sabes qué, mam? Solo te compramos un boleto de ida. El viaje de regreso. Ya lo resolves. Eso fue lo que dio mi nuera mientras arrastraba su equipaje de diseñador hacia la fila de primera clase. Ni siquiera me miró. Sonreía. El tipo de sonrisa que la gente leva cuando cree que te está haciendo un favor al decir una verdad difícil. Tienes un teléfono. Llama a alguien para que venga por ti o vándalo. Eso cobra un autobús Greyhound. ¿Verdad? Bien así se fueron. Desaparecieron por el punto de control de seguridad. Desaparecieron en el túnel de las puertas del aeropuerto y los selfies de vacaciones. Desaparecieron con cada onza de dignidad que on me cuidaba a sus ojos. Me quedé allí sola, en medio del aeropuerto internacional de Nashville, sosteniendo mi bolso con fuerza contra el pecho, sin maleta, sin país de abordar, sin boleto, solo un suéter delgado y un itinerario impreso. Ahora me daba cuenta de que era solo para aparentar. Nunca habían tenido la intención de que regresara con ellos. Nunca había estado destinada a ser parte de este viaje en absoluto. El ruido del aeropuerto crecía a mi alrededor. Llamadas para abordar. Maletas rodando sobre el suelo de baldosas. Risas en un idioma que ya no entendía. Me sentí como una estatua, en un lugar que nunca se detenía. La gente me miraba, y luego apartaba la vista rápidamente. Una mujer me dio una sonrisa educada, y se dirigió en la estima, en el momento en que sus ojos bajaron al espacio vacío, donde debería haber estado mi equipaje. Quería desaparecer. Por un momento, lo hice. Solo unas horas antes me había despertado creyendo que era parte de algo. Un viaje familiar lo habían llamado, una escapada para sana después del funeral. Mi esposo, que en paz descanse, había fallecido hacía solo 2 meses, 42 años casados. Lo enterramos en lunes lluvioso. Dijeron que debía salir de la casa. Toma él ya de Laura todo el tiempo. Dijeron que este viaje sería bueno para mí. Así que fue. Vendí el último juego de paz que él me regaló. Usé el dinero para ayudar con los ríos. Es un esfuerzo de grupo. Me dijeron, sonriendo. Todos estaban colaborando, pero nunca vi un recibo. Nunca vi la reserva de regreso. Y nunca lo cuestioné porque me enseñaron a confiar en la familia, incluso cuando dijeron de tratar como parte de ella. En el registro, noté que la madre de Tania tenía una etiqueta de prioridad en su maleta. Tenía un boleto de primera clase. También tenía mi hijo Mark. Supuse que todos estaríamos sentados separados por conveniencia de embarque. Tania dijo que volverían a verme después del despegue. Pero eso fue antes de que escanearan mi boleto y me dijeron que ya había sido anulado. Lo siento, señora. Aquí aparece que no hay viaje de regreso a su nombre, dijo la asistente, frunciendo el ceño con esa mezcla de cortesía
y temo que la gente usa cuando no quiere lidiar con lágrimas. Le sonreí, de beber alganera. Pero cuando me di la vuelta, yesi estaban alejando. Los seguí hasta la fila de seguridad, sosteniendo mi pequeña carpeta de documentos de viaje. Y fue entonces cuando Tania se volvió. Suspiró y dio las palabras que ahora creo que había ensayado. ¿Sabes qué, mam? Solo te compramos un boleto de ida. El viaje de regreso, ya lo resolves. Lo dio como si ni estuviera contando como historia el prima mañana. Y cuando añadió la parte del teléfono, vandelo si necesitas dinero para el autobús. Mark no la corrigió, ni siquiera me miró a los ojos. Solo ajustó sus gafas de sol y siguió caminando. Me dejaron allí como un recibo viejo, usado, desecado, innecesario. Me quedé mucho tiempo después de que desaparecieron por seguridad. Demasiado atonita para moverme, demasiado orgullosa para sentarme. No logré. Oh no. Solo respiré, una respiración superficial a la vez. La última vez sentí tipo de abandono tenía 9 años, esperando a un padre que nunca regresó de un corto viaje al pueblo vecino. Y allí estaba de nuevo, cerrando el círculo. Solo que esta vez había criado a la persona que me dedo. La gente seguía moviéndose a mi alrededor. El mundo no se detuvo porque yo lo hiciera. Un hombre con un cochecito de bebé pasó junto a mí. Una niña dirigiendo a unos adolescentes con uniformes de danza, y luego gritaba por encima del bullicio. En algún lugar, un vuelo Orlando estaba comenzando el embarque final. El sol golpeaba las paredes de vidrio justo en el ángulo perfecto. Y lastimaba los ojos. Miré mi teléfono, no porque esperara un mensaje de Mark, no se atrevería, sino para comprobar que aún lo tenía en la mano. Era lo único que me quedaba. Desde que existía, que importaba. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? Mi hermana había fallecido hace años. Mis amigas tenían sus propios hijos adultos, sus propios dolores. No iba a llamar a nadie para admitir que me habían dejado atrás. En un aeropuerto, mi propia familia. No les entregaría mi humiliación. En cambio, respiré profundo, caminé hacia el banco más cercano, y me senté con la espalda recta y la barbilla en alto. Puede que no tuviera un boleto a casa, pero tenía algo más. Escondido en mi sostén, justo al lado de mi corazón, había un pequeño sobre. Dentro estaba la tarjeta de presentación de un abogado, un viejo amigo de mi esposo, alguien a quien no había visto en años. Pero, que siempre decía, si alguna vez necesitas algo, Blake, ven a buscarme. Blake ahora lo haría, porque tal vez me habían dejado sin nada. Pero eso no significaba que no me cuidara nada por hacer. El dueño no toca cuando llega, no pide entrar. Irrumpe por la puerta principal y se sienta en tu silla favorita como si siempre le hubiera pertenecido. Así se sintió cuando Jake falleció. No fue repentino, pero se completó.
Un momento estaba allí, terrariando desafinado, en la cocina, preguntando donde había escondido la canela. La al siguiente estaba desplomado en el pasillo, con la taza de café tibia en la mano. Un derrame, dijeron. Masivo, irreversible, final. Habíamos estado casados 42 años. 42 años de rutinas y rituales, de peleas, que terminaban con un perdón silencioso, de miradas compartidas a través de habitaciones donde no hacían falta palabras, de crear a un hijo y perder un embarazo. Volver, intentado, de ver la vida desarrollarse en la forma de nuestras líneas de risa. Murió un martes. Lovia esa mañana. No el tipo de lluvia que te hace correr hacia adentro, sino la que se mete en los huesos, sin que te dé cuenta. Recuerdo esto de pie en el fregadero de la cocina horas después de que se lo levaron, viendo las gotas deslizarse por la ventana como si intentaran encontrar el camino de regreso a casa. No me moví, no lo haré. Solo escuché el sonido de todo siendo más silencioso de lo que Jones había sido. Los días que siguieron fueron una neblina de casuales y condolencias. Gente que no veía desde hacía años, trajo flores y historias. La mayoría de los cuales estaba demasiado entumecida para asimilar. El funeral fue corto. A Jake nunca le gustó ser el centro de atención. Solía decir, si alguien lora en mi funeral, asegurad de que traigan una fregona. Intenten no lora, pero leve pañuelos de todos modos. Después del servicio, volví sola a la casa que construimos juntos. La cama se sentía demasiado grande. Las habitaciones resonaban diferente. Sus pantuflas seguían debajo del bureau. Su cepillo de dientes estaba junto al mío como si nada hubiera cambiado, como si el dueño no fuera un ladrón, sino solo una sombra, lo bastante educada como para tocar antes de robar todo lo que importaba. Las semanas pasaron lentamente. Algunos días no salía de la casa. Me sentaba en la silla. Él me llamaba y intentaba recordar exactamente cómo se ría cuando algo le parecía realmente gracioso. Esa carcajada profunda que hacía que sus hombros se sacudieran. Intentaba recordar cómo me miraba cuando entraba en una habitación. Intentaba recordar quién era yo antes de convertirme en la viuda. Y entonces, una mañana, Mark vino a verme. Me abrazó con ligereza, distraído y dijo: Mami, estuve hablando con Tania y creemos que te haría bien salir un poco. ¿Salir? Repetí. Sí, solo un viaje corto, digo, para despejar. Estamos pensando en llevar a los niños a Florida durante las vacaciones de primavera. Deberías venir. Podría ser agradable. Tania asintió a su lado, toda simpatía enseada. Solo para respirar un poco. Cambiar de ambiente. ¿No crees que Jake quería eso para ti? Se sintió como si alguien abriera una ventana. No había salido de Tennessee en más de 5 años. La idea de tener arena entre los dedos de los pies, sol en los hombros, de no despertar en silencio,
desperto algo que crea pedido hacía mucho tiempo. Están seguros. Pregunté. Por supuesto, sonrió Tania. Tu familia. Familia? Mi afare a Isa, palabra como a un salvavidas. Más tarde esa semana, abrí mi joyero, el cual no había tocado desde el funeral. En la esquina estaba el anillo de bodas de oro que Jake me había dado en nuestro 10º aniversario. No era caro, pero era de oro verdadero. Había ahorrado durante meses. A mí sorprendió un martes por la mañana, deslizándolo en mi dedo con un cenicero. 10 años más. Y luego 10 más, después de esos. Lo usé todos los días hasta el día que murió. Ahora lo sostenía en mi mano, sentía su peso, su calidez, y luego lo solté. Caminé hasta la pequeña casa de empeño de la calle, y lo vendí. El hombre detrás del mostrador parecía sorprendido. ¿Estás segura, señora? Estoy segura, dije, aunque la garganta se me apretaba. Usé el dinero para contribuir al viaje. Cuando Tania mencionó que todos estaban poniendo algo, asumí que eso me incluía, así que ofrecí sin me lo pidieron. Se sintió bien seguir siendo necesaria, ser incluida, ser algo más que una foto en un marco. Esa noche Laura sola en mi habitación, no solo por Jake, sino porque, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Empaqué mi maleta con cuidado. Puse una pequeña foto enmarcada de Jake en el bolsillo de mi equipaje de mano. Elegí mi suéter más suave, el cual él siempre decía que me hacía ver elegante como el demonio. Doble una toalla de playa que no usaba en años, y guardé un libro de bolsillo que había querido leer durante meses en el bolsillo delantero. Y antes de cerrar la maleta, coloqué un pañuelo doblado en el bolsillo superior, por si acaso. No sabía que, para cuando llegara al aeropuerto, todo, la bolsa, la toalla, la esperanza, se habría ido. Que la mujer que había sido al empacar no sería la misma, que quedaría de pie sola en la puerta B22, que no me habían invitado por amor, ni por duelo, ni siquiera por lástima. Me habían incluido por conveniencia, por lo que podía dar, no por quién era. Lo veo ahora. Pero entonces, en esos días entre el funeral y el vuelo, creían la historia que me contaron, que todavía era parte de la familia, que aún me querían. Me equivoqué. Hay un tipo particular de silencio que cuando te das cuenta de que no eres parte del plan, no es olvido, porque olvidar implica accidente. No, esto es diferente. Es la realización de que alguien te miró, te consideró, y aún así decidió que eras desechable. Ocurrió en el mostrador de la aerolínea. Señora, lo siento, dijo la agente amablemente, tecleando en su computadora. No hay vuelo de regreso reservado a su nombre. Parpadeé. Estoy con la familia de mi hijo Monroe. La reserva de Beria está a nombre de Monroe. Ella revisó de nuevo, esta vez con un signo más profundo. Se vio un grupo Monroe, pero los boletos de regreso son solo para 6 pasajeros. Usted no está en la lista.
Mi miro con esa empecé enseada, que deben practicar durante el entrenamiento. Esa quedáis. Lamento mucho que su vida se haya roto, pero aún tengo una fila detrás de usted. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. De dejaba en era. Podemos verificar si hay un vuelo de regreso disponible, ofreció. Pero tendría que comprar por separado. No respondí. Me giré lentamente, escaneando la terminal línea de gente. I via Mark I Tanya cerca de una cafeteria, riendos de algo en su teléfono. Caminé hacia ellos, on sosteniendo mi itinerario impreso, los bordes ya húmedos por el sudor de mis manos. Mark, dije suavemente, la gente dice que no tengo boleto de regreso. ¿Puedes revisar el tuyo? Él levantó la vista, los ojos inquietos, un destello de incomodidad. Cruzó su rostro antes de que lo reemplazara con una sonrisa débil. Oh, claro, se dio, rascándose la nuca. Pensamos que tal vez querías cuidarte un poco más. Ya sabes, disfrutar de algo de paz, la tranquilidad. Mi corazón se detuvo. Que Tanya intervino sin rodeos. Solo te compramos un boleto de ida Blake. Los ríos están caros. Hacemos juntos. Tienes mucho tiempo. Estás jubilada, ¿verdad? Pensé que era ida y vuelta. Dije, con la voz delgada, casi infantil. Tanya se encogió de hombros, sorbiendo su café. Eres adulta. Puedes resolverlo. Tienes tu teléfono. Hey Wi-Fi. O llama a alguien que te ayude. Esto es unas vacaciones, no una obra de caridad. Mira a mi hijo. Mark. No ni miro a los ojos. Solo teníamos sentido así mamá. Pensamos que sería bueno que te cuidaras unos días extra. Tal vez ver a algunos amigos. No empaque para mis días. Bueno, dijo Tanya, revisando ahora sus uñas. Hey tiendas. No pude hablar. Me quedé allí. Aferrada a ese itinerario, inútil como si fuera un escudo. Entonces me di cuenta de que no tenía mi maleta. Habían registrado sus equipajes juntos en la zona de entrega en la acera. Tanya había rechazado mi pequeño equipaje de mano y me dio. De ya nos encargamos Blake. Solo relgate. Probablemente aún estaba en el maletero. No solo me habían dejado sin vuelo de regreso, también se habían llevado mi equipaje. ¿Dónde está mi bolsa? Pregunté por fin. Mark miró a Tanya. Ella le devolvió la mirada. Luego dijo, la estamos registrando con las nuestras, pero podemos devolverla después si te quedas más tiempo. Me quedé allí. Atenita. Así que no tengo vuelo. No tengo mis cosas. Bueno pensaron que debía saberlo antes de llegar al aeropuerto. Estás exagerando, dijo Tanya con frialdad. Tú dijiste que querías ser incluida. Bueno, así es como hacemos las cosas, de forma flexible. Añadió Mark. No queríamos ofender. Has estado tan emocional desde que papi murió y pensamos, pues sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Pregunté. Ninguno respondió. En cambio, Tanya se agachó, cerró su bolsa de diseñador y dijo, tenemos que ir a seguridad. Nuestro grupo de embarque casi entra. Y eso fue todo.
se fueron caminando, sin abrazo, sin disculpa, sin reconocer que me habían reducido a un pensamiento olvidado, con un país de abordaje. Me quedé allí mientras avanzaban hacia la línea de la TSA, los tacones de Tania resonando con confianza, Mark cargando solo su equipaje de mano, con un rostro vacío de vergüenza. Por un momento sentí que mi hundía, como si el suelo bajo mis pies se desmoronara y me arrastrara lentamente hacia ese tipo de soledad de la que nadie te advierte, la cual no viene de estar sola, sino de ser desechada por las personas. Wimles deberían amarte. Una mujer empujando un cochecito me rozó suavemente y se disculpó. Asentí pero no pude hablar. Mis manos temblaban mientras me apartaba del flujo de viajeros y me sentaba en un banco junto a la pared. No logré. Ya estaba demasiado lejos de las lágrimas. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. No para llamarlos, no para llamar a nadie de la familia. Abrí la aplicación de notas y escribí una sola línea. Esta será la última vez que confío en ellos. Luego fui al contacto que había guardado bajo el nombre Junior Lawyer. Jake nos había presentado cuando aún trabajaba. Junior había manejado los papeles de nuestra hipoteca, nuestros testamentos. Siempre dice, si alguna vez necesitas algo, Blake, allí estaré. Presioné el número y llamé. Cuando respondió, no dije hola. No expliqué nada. Dije, necesito actualizar mi testamento. Y así, de repente, mi papel cambió. Ya no era la madre olvidada con un boleto de ida. Era una mujer preparándose para reclamar su voz. Mira el monitor de embarque. Su vuelo estaba a tiempo. El mío también. Solo que no iba hacia donde ellos pensaban. No los seguí hasta la puerta. Me senté en ese banco en la terminal del aeropuerto hasta pues su vuelo desapareció del tablero hasta fue el altavoz anunció el embarque final y no llegaron más mensajes de Mark. No esperaba que llegaran. Probablemente él y Tania ya se habían acomodado en sus asientos con más espacio para las piernas, tomando jugo de naranja de cortesía y publicando fotos filtradas con leyendas sobre tiempo en familia y recarga energías. Pero yo no era parte de esa leyenda. Ya no. Metí la mano en el bolsillo lateral de mi bolso, pasando los pañuelos doblados, los caramelos de menta y la crema de manos. Mis dedos encontraron el sobre antes de que siquiera lo mirara. El que había guardado durante 6 años. Era algo que Jake y yo llamábamos nuestro fondo de romper el vidrio en caso de emergencia. Lo empezamos tras su susto cardíaco. Solo unos pocos cientos al principio, luego íbamos añadiendo discretamente a medida que envejecimos. 50 aquí, 20 al. A veces, después de la declaración de impuestos, se escapaba un 100. Nunca fue para comprar vivas o regalos de cumpleaños. Era para el día en que uno de nosotros no tuviera a nadie más, en quien confía y necesitara actuar rápido. Desdoblé el sobre $960 en efectivo, en crujiente del banco. No era mucho,
pero era muy, lo más importante, era suficiente. His singers al taxi, en la acera fuera del aeropuerto de una dirección, no pronunciaba, and voz alta desde hacía años. 287 Jefferson Street, Monroe and Wade Law Office. El asintió, me se incorporó al tráfico. El taxi olía ligeramente pino y algo frito. Observé por la ventana mientras pasaban las calles familiares, centros comerciales, gasolineras, el corazón envejecido de Tennessee, donde pasé la mayor parte de mi vida adulta. La última vez que estuve en esa oficina de abogados, Jake acababa de jubilarse. Fuimos a firmar nuestro primer testamento. En ese entonces era simple, todo para el otro y luego para Mark. Estábamos tan seguros de nuestro legado, tan seguros de nuestro hijo. Ahora, no estaba segura de nada, excepto que el nombre en ese papel, que no merecía lo que prometía. Junior seguía Ali, mas me ahora, un poco más lento apenas de pie. Pero con el apretón de manos en firme. Blake dijo, con los ojos abiertos de sorpresa. Hace años que no te veía, lamento lo de Jake. Gracias, die, sentandome con cuidado. Estoy aquí porque necesito cambiar mi testamento. Levanto una silla. Está bien. Algo específico. Asentí. Quiero remover a mi hijo y mi nuera de todas las partes. Se detuvo. ¿Estás segura? Segura. No pregunto por qué. Junior conocía a Jake lo suficiente como para saber que no hacía nada a la ligera. Solo abrió una carpeta. Hizo clic con su bolígrafo y esperó. Me gustaría agregar un nuevo beneficiario. Continué. Una organización que apoya personas mayores maltratadas por sus familias. Levanto la vista. Eso es muy específico. Mi vuelto muy específica. Asintió de nuevo. Podemos hacer eso. Necesitaré algunos documentos de la organización. Ya los tengo. Saqué un folleto impreso de mi bolsa. Uno que había recogido meses atrás. En el centro comunitario. Sin pensar que lo usaría para mí misma. Mientras copiaba los datos de contacto, me incliné hacia adelante. Why, ya que estamos. Quiero asegurar de que lo que me pasó, ser dejada atrás, ser aprovechada. Si algo, a lo que pueda responder legalmente, no solo emocionalmente. ¿Te refieres a explotación financiera? Pregunto. Si, abuso a ancianos, diz con claridad. ¿Existe alguna ley que proteja a personas como yo? Sí, digo, más serio ahora. Especialmente si la persona aprovechada es dependiente o adulta vulnerable. ¿Accederán directamente a tus fondos? No los de voluntariamente, die, con voz firme, pero bajo falsos pretextos. Me hicieron creer que formaba parte de algo que no era cierto. Asintió lentamente. Podemos explorar eso. Al menos puedo ayudar a que nunca toquen. Otra vez, lo que es tuyo. Bien die. Por quiero que este cambio sea notariado, efectivo de inmediato. Y que se envíe a un tercero de confianza. No quiero que nadie de mi familia toque mis asuntos llamas. Entendido. Empezó a escribir. Durante la siguiente hora,
Revisamos línea por línea el testamento viejo, nombre por nombre, número por número. Cada suposición, puede yo habíamos construido, ahora desmantelada. No por rencor, sino por claridad. Para cuando me fui, tenía en la mano una carpeta nueva, un plan nuevo, una comprensión nueva, de en quien podía confiar. Salí a la luz del sol, y no me sentí débil, me sentí limpia. Hais cenas a otro taxi. I le di el nombre de un motel modesto en el centro. No era un lugar para quedarme para siempre. Solo por la noche. Tiempo suficiente para descansar. Tiempo suficiente para pensar. Tiempo suficiente para recordar que una mujer sin boleto de regreso no es una mujer perdida. Es una mujer que finalmente ha elegido su propio rumbo. Cuando la luz de la mañana se filtró por las cortinas delgadas de mi ventana del motel, los papeles estaban listos. Era oficial. Mi hijo, la mi nuera ya, no formaban parte de mi testamento. Sus nombres, alguna vez escritos con tinta segura, en las líneas de beneficiarios principales, ahora estaban borrados, reemplazados no con ira, ni con venganza, sino con algo mucho más poderoso, intención. No lo hais en un ataque de rabia, lo hais lentamente, deliberadamente, con cuidado, porque algunas decisiones no se toman en medio de una tormenta, se toman en calma. Después de finalmente dejar de fingir que la lluvia pasaría. La noche anterior, después de salir de la oficina de Junior, me senté en la cama del motel con los documentos extendidos frente a mí. Páginas y páginas de números, cláusulas, firmas. Mi vida reducida a columnas y categorías. Pero también, por primera vez en años, mi vida bajo mi control nuevamente. No era una gran herencia, nada digno de titulares, pero era suficiente. La casa que yo pagamos después de 30 años. La tierra de cultivo que mi padre me dio y que alquilamos, tranquilamente, para pastorio de ganado. Un puñado de cuentas de inversión que habíamos cuidado como un jardín trasero, y los ahorros que había mantenido separados, dinero que él insistió, en que conservara por si acaso. Bueno él, por si acaso, había legado y ahora serviría para algo. Lo dejé todo una organización llamada El de Haven, una ONG enfocada en apoyar a personas mayores abandonadas o explotadas financieramente por sus familias, con asistencia de vivienda, protección legal y programas comunitarios. Ayudaban a mujeres como yo a saber que no estaba sola. Incluye una carta personal en la herencia, dirigida a nadie en particular, pero escrita para cada mujer que algún día pudiera sentarse donde yo me senté, dejada atrás, ignorada, tratada como carga, en lugar de bendición. Si estás leyendo esto, escribe. No eres invisible. No estás loca. Y no has terminado todavía. Esa mañana, antes de salir del motel, llamé a Junior por última vez. Quiero una copia digital de escaneada y protegida con contraseña, enviada solo al correo que te daré ahora. No la compartas con nadie más. Ni siquiera si vienen a preguntar. No cuestiono. Entendido. Además,
Agregue, quiero que los originales se guarden en tu oficina, bajo la prueba de frigo, con acceso solo para ti, y el ejecutivo cu nombre. Lo tienes, Blake. Hoy si alguien de mi familia te contacta, ni siquiera poso. Les recordaré que fueron eliminados por tu propia mano. Exhale, estaba hecho, la cadena se había roto, no con furia, sino con tranquila libertad. Es extraño ver a alguien que trajiste al mundo del futuro que una vez sonaste para ellos. Pero la verdad es que nunca debieron heredar lo que intentaron. Comprar con falta de respeto. La herencia no es solo dinero, es confianza. Y la confianza, una vez rota, como la mía, no se reconstruye con llamadas o flores. Si gana, y ellos ni siquiera lo intentaron. Más tarde esa tarde, envía copias de mis documentos, no a mi familia, sino a una caja de seguridad. Que abría mi nombre, me registré como única titular. Cambié las contraseñas de mis cuentas. Actualicé todos los formularios de contacto de emergencia que aún tenían. A Mark, y cuando la caja preguntó, de si agrega un miembro de la familia para el acceso. Sonreí. No dije. Solo yo. Solo usted. Esas dos palabras alguna vez sonaron solitarias, pero ahora sonaban a supervivencia, a fuerza, a empezar de nuevo, no como madre de alguien, viuda de alguien, presencia de fondo de alguien, sino como una mujer reclamando la historia que todavía tenía derecho a escribir. Mientras caminaba de regreso al motel para recoger mi maleta, pasé por un pequeño parque, donde los niños trepaban en los juegos, gritando de alegría. Me senté en un banco un momento, dejé que el sol me diera en la cara, y recordé algo que Jake solía decir. Todo lo que antes no creía, pero lo que sai ser tuyo, ese es tu legado. Había plantado suficiente, ahora era momento de cultivar algo nuevo. Volví una última vez, no para armar un escándalo, ni para dar discursos, ni siquiera para decir adiós, solo para tomar lo que era mío. Programé el camión de mudanza para un martes por la mañana, a mitad de semana, cuando sabía que Mark y Tania estarían en el trabajo. No quería ver sus caras. No quería otra actuación de preocupación, otra ronda de disculpas, superficials entregadas demasiado tarde. Quería paz. Quería silencio. La casa se veía más pequeña al volver, o tal vez yo ya había crecido demasiado. Las contraventanas necesitaban pintura, los escalones delanteros se hundían, las campanas de viento que Jake había colgado aún tintineaban suavemente con la brisa, pero no me hacían sonreír como antes. Nada lo hacía en esa casa. Entré con la lave de repuesto, en escondida, en la mesita, exactamente donde la habíamos dejado para emergencias. Y esto, pensé, calificaba. Los mudanceros fueron rápidos y amables. Los contraté yo misma, desde un pueblo, a 2 condados de distancia. No quería chismes, ni mamelos de pueblo pequeño. Solo tomaré unas pocas cosas, les dije. Una silla, la favorita de Jake.
la cusi moldio a su espalda después, dedicadas, diría anella, una caja de libros, nuestro álbum de bodas, su gorra azul marino, la colcha de mi madre, nada más. No los muebles que compramos juntos, no los platos que alguna vez sostuvieron el asado del domingo, no el colchón que reemplazamos después de 30 años porque el deja que merecía algo mayor, solo los piezas que todavía sencha como verdad. Caminé lentamente por las habitaciones, la cocina donde horneé cada pastel de cumpleaños, la sala donde bailamos a nuestro aniversario, solo nosotros, descalzos y alegres, el pasillo donde Jake cayó aquel día, café todavía humando en su mano, no lore, ya había dorado suficiente. DJ las lavas en un sobresalado sobre la encimera de la cocina, junto con una nota corta. No lames, no preguntas. Estoy exactamente donde quiero estar. Y luego ni fui. El viaje a mi nuevo hogar duró menos de 2 horas, pero se sintió como cruzar a otra vida. El cartel, a fiera dicha, Willow Grove, independent living for seniors with dignity. Lo había visitado una vez antes, tranquilamente con Jake. Quería asegurarse de que tuviéramos opciones, aunque yo le dije que nunca dejaría nuestra casa. Tal vez algún día, dijo, sonriendo, si tienen buen pudin. Willow Grove tenía más que pudin. Tenía luz. Se derramaba por amplias ventanas, pasillos que olían a lemon. Y no a antiséptico. Jazz salivan la sala comen. Hay personas que levantaban la vista cuando entrabas. No a través de ti, sino hacia ti. Bienvenida Sra. Monroe, dio la mujer en la recepción sonriendo. Hemos estado esperándote. Era la primera vez en meses que alguien decía mi nombre como se importara. Me mostraron a una unidad en la esquina con vista al patio central. Mis calles ya estaban allí. Mi silla había sido colocada cerca de la ventana. Sobre la mesa había una cesta de bienvenida con mermelada, veletas, y una nota escrita a mano por la directora. Gracias por ayudarnos a hacer posible este lugar. Ahora también es tuyo. Porque lo que ellos no sabían, lo que Mark y Tanya nunca sabrían, era que Willow Grove había sido financiado en parte por la donación que yo hice a través de Elderhaven. Mi patrimonio no era solo una transferencia de bienes, era una revolución silenciosa. Había construido un lugar en el mundo donde nunca más sería olvidada, donde no era una carga, no un recuerdo solo Blake. En los días siguientes, me acomodé, me uní al círculo de lectura de las tardes. Conocí a una profesora jubilada llamada Helen, que me hacía reír tanto que se me derramaba el café sobre la blusa. Empecé a asistir a una clase de acuarela los jueves. Incluso me inscribí para dirigir un taller de escritura de cartas, algo que había hecho con Jake cada domingo durante años. Lo mayor, a las 5 p.m., siempre había alguien tocando la puerta para decir que la cena estaba lista. No porque quisieran algo, sino porque querían que yo estuviera allí. Había un asiento con mi nombre. Y por primera vez, en mucho tiempo, me senté sin duda,
no estorbaba, no me toleraban, mi daban la bienvenida. La casa que deje atrás, ya no era mi hogar. Porque el hogar no es donde guardas cosas, es donde te quieren. Yo finalmente estaba en casa. Tomo 6 meses de silencio, 6 meses de paz, 6 meses de café por la mañana, en el solarium de Will Grove, aprendiendo a dibujar aves en acuarela, escuchando mi nombre dicho con amabilidad, y nunca seguido por un suspiro. 6 meses sin mirar atrás, y entonces llegó el día que había marcado en rodo en mi calendario privado, aquel que tenía discretamente clavado dentro de la puerta de mi armario. Notificación enviada. Esa mañana, Junior me envió un correo con una sola frase. Cartas entregadas. A las 9 o'clock am soy. No respondí. No era necesario. A las 11 o'clock am soy. El teléfono empezó a sonar. Mark, 16 llamadas en un solo día. Vi como llegaban una a una. El nombre parpadeando en la pantalla de mi celular. Un nombre que una vez amé tan ferozmente que casi me deshizo. Un nombre que ahora solo provocaba quietud. Calma. No respondí. Ni la primera llamada, ni la tercera, ni la duodécima, ni la de medianoche. No dejaron mensaje. Solo timbres y más timbres, como el paso frenético de alguien. Finalmente se da cuenta de que la puerta está cerrada, y ya no es bienvenido. A la mañana siguiente llegó el correo. Asunto. Lo siento, mamá. Pero al menos déjanos conservar el jardín. Lo abrí. No por esperar sinceridad, sino por curiosidad. Curiosa de cómo lo formularia. Curiosa si siquiera entendería lo si había pedido. Mark Monroe 2. Blake Monroe. Asunto. Lo siento, mamá. Pero al menos déjanos conservar el jardín. Mamá, no sé qué decir. Tania y yo recibimos la carta del abogado esta mañana, y ni siquiera sé por dónde empezar. No pensamos que realmente lo llevarías a cabo. Mira, quiz nos equivocamos. Quiz, no manjamos bien lo del aeropuerto. Quiz subestimamos lo de la ida que estabas. Tania dice que no fui para hacerte sentir abandonada. Solo penso que preferirías quedar unos días más. Sé que eso no excusa nada, pero esto, mamá, es serio. Nos has eliminado de todo. La casa, los ahorros, la tierra, incluso la cuenta conjunta. Pues vamos para los gastos escolares de los niños. Ha sido congelada. No digo que no mereceremos algo, pero nos estes, excluyendo por completo después de todos estos años. Al menos déjanos conservar la tierra detrás de la casa, el jardín. Sabes, los niños ayudaron a plantarlo. Sabes que significa algo. No somos perfectos, pero somos tu familia. ¿Podemos hablar? Solo una llamada. Solo 5 minutos. La el correo una vez, luego otra. Y cerré la laptop. Dejando que las palabras se asentarán. No pensamos que realmente lo llevarías a cabo. Esa frase, solo me digo todo lo que necesitaba saber. Pensaban que era demasiado vieja, demasiado blanda, demasiado desesperada por ser incluida.
Pensaban quiladraria pero nunca morderia, quelaria pero nunca me iria. Confundieron la amabilidad con debilidad. Y ahora estaban sorprendidos de que la mujer que una vez cosía botones en sus abrigos tuviera la determinación de borrarlos de la historia. Pero lo hice, y no lo dejaría, porque no solo me dejaron en un aeropuerto, me dejaron atrás, en todo lo que importaba mucho antes de eso. Eligieron comodidad sobre cuidado, conveniencia sobre compasión, actuación sobre presencia. Y ahora querían tierra para el jardín. Es jardín que nunca me pidieron regar. El que tenía publicaba en línea como su espacio sagrado, pero nunca mencionó mi nombre ni una vez. Podían tenerlo en memoria. No, porque ya no les pertenecía. Ahora estaba bajo el cuidado de el dejaron, cuya directora regional ya había visitado el sitio y propuesto convertir la tierra en un programa de horticultura terapéutica para mujeres mayores con pérdida de memoria. Mi tierra, mi elección, mi legado. En Willow Grove teníamos una pequeña biblioteca. Esa tarde fui allí y saqué un libro de poesía. Ni siquiera lo leía. Solo necesitaba el peso de algo honesto en mis manos. Helen, mi nueva amiga de lengua afilada y corazón blando, se deslizó en el sillón junto a mí. ¿Tienes esa mirada otra vez? Dijo. ¿Qué mirada? Pregunté. La que usan las personas después de decir al mundo quienes realmente son. Sonreí. Quiz. La tengo. Dijo sonriendo. Bien. Ese mundo necesitaba escucharlo. Miré el correo. En mi teléfono una última vez. Relé la súplica final. Solo 5 minutos. Pensé en responder. Una línea, algo claro, algo cierto. En cambio, apagué el teléfono. Luego tomé mi pluma y escribí en mi diario. Algunas cosas se herdan, otras se ganan, y algunas, como la paz, se creen desde cero. Que se preguntan, que se enfurezcan, que extrañan el sonido de mi voz cuando los cumpleaños van y vienen. Porque estaría aquí, rodeada de personas que no esperaban que financiara su comodidad a cambio de mi ausencia, rodeada de nombres que elegí, no de aquellos que alguna vez pertenecieron, sino de los que todavía me veían. No le debía a nadie una conversación. Ya les había dado algo mayor. Un adiós claro, y una puerta que ya no se abría. Algunos días ahora, olvido cómo sonaba el silencio, el agudo, el vacío, el que se sentaba conmigo en la casa después de que Jake murió, después de que dejaron relega los platos de cazuela, después de que mi propio hijo dejó de preguntar cómo estaba. El silencio en Willow Grove es diferente. Aquí zumba suavemente, te espera. No te avergüenza por descansar ni por recordar. Paso mis mañanas con el club de lectura. 6 mujeres y un hombre de voz suave que trae crucigramas para compartir. Discutimos sobre giros de trama, rimos demasiado fuerte, en escenas que nadie nos encontraría graciosas, y tomamos té con nombres que ninguno podemos pronunciar. Pertenecimos unas a otras de la manera muy sencilla, mostrando presencia. Por las tardes, tomo yoga stave en el patio.
Mi equilibrio no es el que era, pero a nadie le importa. El instructor siempre dice, es más fuerte de lo que piensas. Y por primera vez en mi vida lo creo, he retomado la pintura. Algo que abandoné hace décadas. Cuando la vida se complicó, cuando Mark era joven, cuando Jake trabajaba hasta tarde. Mis pinceladas son temblorosas, mis colores demasiado audaces, pero mi corazón se hincha al retroceder, ver algo, cualquier cosa, que creé solo para mí. Una noche, mientras organizaba algunos de los materiales de arte comunitarios, una mujer llamada Ruth me miró a través de la mesa y preguntó suavemente, ¿alguna vez te arrepientes?